Number 20, that is solution of radial equation, that is we can specifically called as R equation. Okay, so already I already tell that there must be three equations up there. That is, one is R equation, other is theta equation, other is phi equation. And you all know about that. That is, there must be the R equation, only the radial equation, and the rest of the theta and phi, that should be goes to angular part of the Schrödinger wave equation. Okay, তো বেসিক্যালি এটা মাথায় রাখবে যে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির সঙ্গে Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশন খুবই জড়িত। Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনকে কখনোই মাথা থেকে বার করা যাবে না, বিকজ Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশন একটা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির ভিত্তিভূমিও বলতে পারো, একটা বেসিক পয়েন্ট। ঠিক আছে, খুব বেসিক একটা পয়েন্ট হলো Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশন। তো সেখান থেকে আমরা প্রচুর কনসেপ্ট পাই, ঠিক আছে, যেগুলো আমাদের খুব দরকারি। তো অলরেডি আই হ্যাভ টু টেল I told you that there must be sometimes the expression of Schrödinger wave equation is not fully understood by using only the radial part. So that's why we have to need the another equation, that is must be Schrödinger wave equation for polar coordinates. Okay, where r as well as theta, phi all is important. All are important. Okay. So তাহলে আজকে আমরা কি শুরু করব? আমরা শুরু করব সলিউশন অফ রেডিয়াল ইকুয়েশন বা আর ইকুয়েশন। তো আমি আগেই বললাম Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনকে বাদ দিতে চলবে না। তো Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনে দেখা যায় যে বেশ কিছু ফেনোমেনা শুধুমাত্র রেডিয়াল পার্ট দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না, যে শুধুমাত্র ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটর বা হামিল্টনের অপারেটর বা আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন যেটা আছে Schrödinger's সেটা, বা ডেল স্কোয়ার এক্স ডেল বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ওয়াই বাই ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই by del z square plus 8 pi square m e minus b psi equal to e psi. So e minus b whole psi equal to 0. So this is the equation. Del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m by h square e minus b psi equal to 0. I think this is the equation. Okay. So basically this equation is important, but many phenomena never be explained by this equation. প্রচুর phenomena আছে যেটা শুধুমাত্র সেই ইকুয়েশন দিয়ে এক্সপ্লেন হয় না। তো সেজন্য আমাদের কি দরকার? পোলার কোঅর্ডিনেট ইকুয়েশন। ওকে, এবার সেই পোলার কোঅর্ডিনেট ইকুয়েশনে কি কি কম্পোনেন্ট আছে? তিনটে কম্পোনেন্ট আছে। ওয়ান ইজ রেডিয়াল কম্পোনেন্ট আর তোমরা সবাই জানো, আর বাকি দুটো হলো অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট। সেই অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্টকেও আমরা সেপারেট করতে পারি কিসে? থিটা এবং ফাই, বিকজ থিটা আর ফাই দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমাদের বেস করে বেশ কিছু ইকুয়েশন হয়, সেটা হলো আর ইকুয়েশন অ্যান্ড অলসো অ্যাঙ্গুলার পার্ট থেকে অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন তৈরি হয়। তো আজকে আমরা শুরু করব রেডিয়াল ইকুয়েশনের একটা ব্রিফ আলোচনা। ঠিক আছে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দেয়ার মাস্ট বি ইকুয়েশন ক্যান বি কাম ডিরেক্টলি ইন দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড সামটাইমস দেয়ার মাস্ট বি ওই যে হয় না ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ঠিক আছে, ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। সলিউশন, আচ্ছা এই কালিতে পিঙ্ক। ওকে, তো সলিউশন of radial equation, that is you can say that is the R equation. Okay, solution of radial equation, the R equation. Okay, to solve we need the explicit form of the potential energy, that is V of
V of R. However, before we attempt the solution, we shall how the concept of orbital angular momentum arises from the equation. কিরকম হবে? That is capital R of small r, that is must be chi of small r by r. That is the first equation. ফার্স্ট ইকুয়েশন না দিয়ে আমি ABCD করছি, হ্যাঁ, যেটা মেন ইকুয়েশন সেগুলোকে আমি 1 2 3 এ নাম্বারিং করব, আর যেগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয় সেগুলোকে ABCD দিয়ে করছি। ওকে, ইম্পর্টেন্ট নয় এটা বলবো না, এটা মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। যেগুলো ইম্পর্টেন্ট খুব সেগুলো আমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা ভি ইম্পর্টেন্ট সেটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে, so solution of radial equation, that is the R equation. Okay, to solve we need the explicit form of the potential energy V of R. So here we have to find out the value of V of R. What is this? This is the potential energy. Okay, this is the potential energy. তো আমাদের এখানে কি করতে হবে? to solve we need the explicit form of the potential energy V of R. তো আমাকে এটা সলভ করতে গেলে আমাদের কি জানতে হবে? V of R বা potential energy ভ্যালু জানতে হবে। Clear? Okay. However, before we attempt the solution, we shall have the concept of orbital angular momentum arises from the equation. তাহলে এটা করার আগে আমাদের কি করতে হবে? Before do this, we have to consider the angular momentum that should be arises from the equation capital R of small r, that is must be chi of r by small r. This is the equation. তো আমাদেরকে এটা জানার আগে, যে ভি অফ আর এর ভ্যালু জানার আগে আমাদের কি জানতে হবে? ক্যাপিটাল আর অফ স্মল আর এর ভ্যালু জানতে হবে, যেটা ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ chi of r by small r. ওকে, নেক্সট। The radial equation now reduces to কি পাই আমরা? দেখো, d স্কয়ার x by d r স্কয়ার, হ্যাঁ, প্লাস 2 মিউ by h কাট স্কয়ার e minus v of r v of r L into L plus 1 h cut square by 2 mu small r square bracket close x equal to 0. Okay, clear? Okay, এটা আই থিঙ্ক কাই আই হবে না, এটা এক্স হবে, হ্যাঁ, এক্স অফ আর। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে the radial equation was reduces to, that is the equation is, this is the B equation, this is moderately important, you can say, অত ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। তো d square x by t small r square, this is small r, this is small r, and plus 2 mu by h cut square within a third bracket, that is e minus of b of r into L plus 1 h cut square by 2 mu small r square x equal to 0. This is the B equation. Okay. Next, this has the form of a one-dimensional Schrodinger equation
of a particle of mass mu moving in the direction of small r in a field of effective potential. Okay. তাহলে this has the form of one dimensional Schrodinger equation of a particle of mass mu moving in the direction of r in a field of effective potential. তো এই যে ওপরে যে ইকুয়েশনটা দিচ্ছ সেই ইকুয়েশন থেকে তুমি কি জানতে পারলে? You have the knowledge about this equation, right? So if I wanted to know, if I want to know, that is what is the knowledge behind of this equation, can you tell me? তুমি কি বলতে পারো এই ইকুয়েশনটার পেছনে কি জ্ঞান আছে? দেখো, this has the form of a one-dimensional Schrodinger wave equation. So the above equation is the one-dimensional. That must be based on in any one type of axis. Maybe x, maybe y, maybe z. But here x is there, so that must be this is focused on the x-axis. Okay? Okay. And moving in the direction of r in a field of effective potential. Okay, so that is have a direction that is r, and that is this whole about the thing that should be based on the in the particular effective model. Okay, clear potential. তার মানে কি এই গোটা ইকুয়েশনটা হলো ওয়ান ডাইমেনশনাল, তার মানে কি এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে আছে, আর যেখানে কি হয় যেখানে আর বেগে তোমার সিস্টেমটা কি হচ্ছে মুভ করছে, এবং সেই ফিল্ড একটা এফেক্টিভ ফিল্ডের মধ্যে থেকে একটা এফেক্টিভ ফিল্ড আছে, সেই ফিল্ডের মধ্যে কি হচ্ছে আর একটা পার্টিকুলার সিস্টেম একটা পার্টিকুলার আর ডাইরেকশনে মুভ করছে, ঠিক আছে? আর যেখানে এই গোটা অ্যাবভ ইকুয়েশনটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা যে কোনো একটা এক্সেস, এখানে যদিও এক্স দেখা আছে তো এক্সের ওপর ডিপেন্ড করে আছে, সেজন্য এটা বলা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন। ওকে, নেক্সট এবার পরে দেখো, পরে ইকুয়েশনটা ভি এফেক্টিভ মিনস পোটেনশিয়াল যেটা এফেক্টিভ মানে কি যেটা আমার কার্যকারিতা আছে, ঠিক আছে, ইকুয়াল টু ভি অফ আর প্লাস এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান এইচ কাট স্কোয়ার বাই টু মিউ আর স্কোয়ার। ওকে, বোঝা গেল? এবার যেখানে মনে রাখবে এইচ কাট মানে কি এইচ বাই টু পাই, রাইট? এল মানে কি অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, তো এইচ কাট হলো এইচ বাই টু পাই, এল হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। তো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন নাম্বার সি। So that is B effective equal to V of R plus L into L plus 1 H cut by 2 mu R square. ঠিক আছে, যেখানে H cut বলতে কি বোঝায় H by 2 pi. Clear? Okay, next. The additional potential energy term কি হবে 12 plus 1 h cut square by 2 mu small r square is a repulsive one and corresponds to a force that is must be L into L plus 1 h cut square by mu r cube. Okay, so the centrifugal force that must be mu r omega square can be written as কি হবে দেখো mu r omega square equal to
mu r স্কোয়ার ওমেগা তার হোল স্কোয়ার বাই mu r স্কোয়ার ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার by mu r cube. This is the equation number D. This is not so important. So the additional potential agitam that is also called that is L into L plus 1 h cut tar square. This is h cut by L that is mu small r square. So small s is corresponding to azimuthal quantum number. Okay. And capital L is the angular momentum, orbital angular momentum. You have to remember. And h cut is h cut or h cross that is equal to h by 2 pi, always fixed. And also mu is the reduced mass m1 m2 by m1 plus m2 and r is the radius, particular radius. Okay, তো এইখানে l বলতে কি বোঝায়? azimuthal quantum number, ক্যাপিটাল L হলো অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মানে কি? কৌণিক ভরবেগ, অরবিটাল কৌণিক ভরবেগ। অরবিটাল মানে কি? আই থিঙ্ক কাক্ষিক কৌণিক ভরবেগ এরকম নামকরণ হবে আই থিঙ্ক। এবার এইচ কাট হলো জানো এইচ বাই 2 পাই, মিউ হলো রিডিউস মাস যেটা হলো m1 m2 বাই m1 প্লাস m2, আর হলো একটা পার্টিকুলার রেডিয়াস যেটা সাপেক্ষে তোমার সিস্টেমটা ঘুরছে। ওকে, তো দ্য অ্যাডিশনাল পোটেনশিয়াল অ্যাজিটাম, তাহলে অ্যাডিশনাল মানে কি? যেটা বাড়তি। The additional potential agitam that is must be L into L plus 1 h cut square by L mu r square, that is should be repulsive, that should be make repulsion. Okay, and correspond to a force L into L plus 1 h cut square mu r cube. So there must be centrifugal force. Centrifugal force কে কি বলা হয়? I think centrifugal force কে কেন্দ্রক বল এরকম I think বলা হয়। So that is must be mu small r capital that is omega square, that is can be written as that should be mu r omega square equal to mu r square omega তার whole square by mu r square, that should be equal to L square by mu r cube. Okay, this is the third D equation. বোঝা গেল? তাহলে এখানে একটা অ্যাডিশনাল বাড়তি একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে, সেটা হলো L into L plus 1 h cut স্কোয়ার বাই L mu r স্কোয়ার। এটা একটা রিপালসিভ ফোর্স, এটা হলো বিকর্ষণ জনিত বল, যেটা কি তৈরি করে? বিকর্ষণ তৈরি করে। বিকর্ষণ মানে কি? দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, আকর্ষণ মানে কাছে টেনে নেওয়া, বিকর্ষণ মানে দূরে ঠেলে দেওয়া। তো এটা দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, অ্যান্ড করেসপন্ড টু এ ফোর্স, সেই ফোর্সটা কি? L into L plus 1 h cut স্কোয়ার মিউ আর কিউব। এবার এই গোটা সিস্টেমটার এই পার্টিকুলার এই ব্যবস্থাটার জন্য একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তৈরি হয়, একটা কেন্দ্রক বল তৈরি হয়, সেটা হলো দ্যাট ইজ মিউ আর ওমেগা স্কোয়ার। এবার দেখা যায় মিউ আর ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হয়? মিউ আর স্কোয়ার ওমেগা তার হোল স্কোয়ার বাই মিউ আর স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু L স্কোয়ার বাই মিউ আর কিউব। ঠিক আছে, এখান তো আমি আগেই বললাম এল হলো অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ওকে, নেক্সট লিখেও দিতে পারো, আর L equal to orbital angular momentum. এবার এই বরাবর যাবে, আর এটা হলো L equal to 3, L equal to L equal to 1, এখানে হলো L equal to 0. Clear? This is the picture is the effective potential V effective versus R for a Coulomb potential. Okay, the effective potential V effective versus R, that is potential as a for a Coulomb potential. তো এটা একটা ছবি, যেটা কি হয়? ভি এফেক্টিভ আর কীভাবে ভ্যারি করছে, আর এর সাপেক্ষে ভি এফেক্টিভ আর তোমার ভ্যারি করছে। ঠিক আছে, ওকে, এবার দেখো the form
of the centrifugal force and the force corresponding to the additional potential suggests that the square of the orbital angular momentum কি হবে L square equal to L into L plus 1 pi h cut square. This is the equation number E. So the form of centrifugal force and the force corresponding to the additional potential suggests that the square of the orbital angular momentum, that is L square, equals to small l into L plus 1 h cut square. Okay, so there must be, due to the system, due to the কি বলবো Schrödinger wave equation, that should be based on what? That is the electron probability. Electron probability means ki electron probability is there, that should be right, but electrons are moving particle, right? দেখো Schrödinger wave equation আমাদেরকে প্রবাবিলিস্টিক থিওরি বলা হয়, কেন প্রবাবিলিটি আমরা কোথায় কোন জায়গায় ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি থাকতে পারবে, সর্বাধিক থাকতে পারে, সেটা আমরা জানতে পারি। কিন্তু এটা কখনোই ডিনাই করে না যে ইলেকট্রন মুভ করে নাই, ইলেকট্রন একটা জায়গায় স্থির আছে, এটা কিন্তু বলে নাই। ইলেকট্রনস আর অলওয়েজ মুভিং, in the case of dynamic mechanics also, in the case of quantum mechanics also. If you consider dynamic বলে নাকি না Newtonian mechanics and also quantum mechanics, both of the cases we have to consider electrons are moving particle. Their motions is never stopped. Okay, they are not static. তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, তাদের একটা মোশন আছে। সে তুমি নিউটন মেকানিক্সে ইউজ করো আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ইউজ করো, তোমার এই ধারণাটা কখনো যেন না নড়চড় করে, এটা সবসময় ঠিক থাকবে যে ইলেকট্রন মুভ করছে। আর ইলেকট্রন যখনই মুভ করছে তার মানে কি ওখানে পার্টিকুলার একটা রেডিয়াস আছে যেটার সাপেক্ষেও মুভ করছে, রাইট? সেখানে একটা গতিতে মুভ করছে, দ্যাট মিনস দেয়ার মাস্ট বি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল এল। ওকে, তো এই জন্য কি হচ্ছে, এখানে একটা অ্যাডিশনাল পোটেনশিয়াল ফোর্স তৈরি হচ্ছে, আর যেখান থেকে আমরা একটা ভ্যালু পাই, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ইজ ক্যাপিটাল এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এল ইন্টু স্মল এল ইন্টু স্মল এল প্লাস 1 h cut square. This is the equation number E. Okay, and in the right side, I think right side, okay, I have some confusing character in the right and left. Okay, maybe, but I think this is the right side. This right side, there must be a picture is given. ছবিটা দেখো, so you have to see the picture. There must be V effective can be varies with respect to smaller. Okay, so potential energy, or you can better say that is effective potential energy, যেটা বেশি কার্যকরী potential energy, that should be vary with respect to r or radius, ব্যাসার্ধের সঙ্গে তোমার কি হয়, ভ্যারি করে, চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে? ওকে, বা ডিপেন্ডেন্ট। Okay, where L is called the orbital angular momentum. Quantum number. Sorry. Though orbital angular momentum is equal to
LH cut, okay, is its exact value is over L into L plus 1 H cut. If V over, that is potentiality, the central field potential is Coulombic. That means what? Minus Z square by R. The additional potential is visible at large distances. However, this becomes the dominant term at small distances. That is why L is the orbital angular momentum quantum number. Okay. Though orbital angular momentum is equal to its L h cut, its exact value root over L into L plus 1 h cut. Okay. So orbital angular momentum have the value if you use approximation, that must be close to. So that is must be L h cut. Okay. But if you wanted to know that is the exact value, so that should be root over L into L plus 1 h cut. Okay. তো দেখো ব্যাপারটা বলছো, যখন কিছু হয় আমাদের কি হয়, আমরা এক্স্যাক্ট ভ্যালু আর কিছুটা আমার কাছাকাছি ভ্যালু। সাপোজ অ্যাজ ইউ ডু ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল, সাপোজ তুমি একটা প্র্যাকটিক্যাল করছো, দেয়ার মাস্ট বি এ ওয়েটিং মেশিন ইজ দেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি দ্য ওয়েটিং মেশিন ইজ limited in scope to measure the weight. Okay, some decimals are never seen in this machine. Okay, so there must be, if you want to measure the actual weight of the any substance, so there must be a limitation, that is you never see the weight which are present in the case of decimal, that is you can see the number but you never see the numbers which are present that is after the decimal sign. Okay, দশমিকের পর তারপর তুমি দেখতে পাবে না। So this is the limitation. So this is not exact, this is almost, you can say this is approximately. Suppose as for example, when we have to use the round off thing, that is if 8.57 is there, as 7 is greater than 5, so there must be 8.57 we can use as a 8.6 also. ওকে, আমরা 8.57কে আমরা 8.6ও লিখতে পারি, বিকজ 7 যেহেতু 5-এর চেয়ে বড়, তো আমি রাউন্ড আপ করার সময় 5-এর সঙ্গে 1 যোগ করে 8.6ও বলতে পারি। তো দিস ইজ নট এ এক্স্যাক্ট, দিস ইজ অ্যাপ্রক্সিমেশন, কাছাকাছি। ওকে, তো কাছাকাছি আর এক্স্যাক্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। তাহলে দেখো অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টাম নাম্বার যেটা এল এর যদি তুমি কাছাকাছি ভ্যালু চাও সেটা হবে এল এইচ কাট। ওকে, কিন্তু তোমাকে যদি এক্স্যাক্ট ভ্যালু বা সঠিক অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা জানতে হয়, তো রুট ওভার এল ইন্টু এল প্লাস 1 এইচ কাট। ওকে, এবার ইফ ভি অফ আর দ্য সেন্ট্রাল ফিল্ড পোটেনশিয়াল ইজ কুলম্বিক, that is minus Z square by R, the additional potential is negligible at large distances. যদি তোমার if their potentiality, that is B of R, this is basically if Coulombic, that means their value is minus Z square by R, so that is there must be additional potential that should be negligible. Okay, in the large distances. ওকে, যদি তোমার potentiality Coulombic হয়, তার মানে কি তার ভ্যালু মাইনাস Z square by R হয়। Z হলো atomic number, I think, and he is the that is চার্জ। ওকে, ইলেকট্রনিক চার্জ। তো এই যে জেড স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার বা আর এর সমান যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো বাড়তি যে পোটেনশিয়ালের গল্পটা আমরা করছিলাম সেটা কিন্তু লার্জ ডিস্টেন্সে নেগলিজিবল বা অগণ্য হবে। ঠিক আছে, নেগলিজিবল অগণ্য, গণনা করার মতো নয়। এবার however this becomes the dominant term but small distances, কিন্তু এটাই যদি আবার small distance হয়, if this is small distances, তো that should be counted, তো ছোটো ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কাউন্ট হবে। ওকে,
next. Sorry. এবার দেখো ভি এফেক্টিভ মানে ভি এফেক্টিভ পোটেনশিয়াল অ্যাজ এ ফাংশন অফ আর, অবভিয়াসলি ফাংশন অফ আর এর উপর ডিপেন্ডেন্ট করে কুলম্বিক পোটেনশিয়াল বিকজ অফ কুলম্বিক পোটেনশিয়াল। ওকে, তাহলে ভি এফেক্টিভ কেন কুলম্বিক পোটেনশিয়াল, কেন আর এর ফাংশন, বিকজ এটা কুলম্বিক পোটেনশিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, নেক্সট we now return to the solution of the radial equation. কি হবে radial equation? দেখো 1/r square d by dr r square d capital R by dr bracket close plus 2 mu by h cos square third bracket e minus 12 plus 1 h cut square by 2 mu r square bracket close z square by r bracket close capital R equal to 0. This is the 1 number equation. This is important. You can say this is very important. Okay, তাহলে 1 by small r square d by d small r within the first bracket it is small r square d capital R by d small r plus 2 mu by h cut square within the third bracket e minus l into l plus 1 h cut square by 2 mu small r square plus z square by r bracket close capital R equal to 0. This is the first equation. Okay. To solve, introduce rho as a function and lambda as a parameter. কিরকম? rho equal to root over minus 8 mu e by h cut square into smaller and lambda equal to 3 square h cut root over mu by minus 2e. Okay, so there must be return to the solution of the radial equation, that is 1 by small r square d by d small r within a first bracket small r square d capital R by d small r, that is 2 mu by h cut square third bracket e minus l into l plus 1 h cut square 2 mu small r square plus 2 কি আছে z square by small r bracket close capital R equal to 0. This is the first equation. To solve, introduce rho as a function and lambda as a parameter. তো rho হলো function, lambda as a parameter. তো rho equal to root over minus 8 mu capital E by h cut square into small r and lambda equal to z square by h cut root over mu by minus 2e. Okay, next. As E is negative for bound state, rho and lambda are real quantities in terms of the new variable. That is as E is negative for bound state. So একটা particular bound state হলো energy হলো negative. So rho and lambda are real quantities in terms of the new variable. So we get the another equation, that is what? That is d square capital R d rho square plus 2 by rho d capital R by d rho within the third bracket minus 1 by 4
minus 2n plus 1 by rho square plus lambda by rho close r equal to 0. चलो second bracket. Okay. So d square capital R by d rho square plus 2 by rho d r d capital R by d rho within a third bracket minus 1 by 4 minus of L into L plus 1 by rho square plus lambda by rho bracket close capital R equal to 0. This is the second equation. Okay, fine. So now let us first investigate its অ্যাসিম্পটোটিক ব্যাপারটা না আমি ক্লিয়ারলি বুঝাবো। কোথায় বুঝাবো? যখন আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স পড়াবো তখন বুঝাবো, ঠিক আছে? এখন আপাতত জেনে রাখো অ্যাসিম্পটোটিক সলিউশন বলে একটা সলিউশন আছে। যেমন ল্যাগান্ডার পলিনোমিয়াল আছে, তেমনই তোমার অ্যাসিম্পটোটিক সলিউশন বলেও একটা সলিউশন আছে। তো সলিউশন এটা আমাকে মনে করিয়ে দিবে দরকার হলে, ঠিক আছে? ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, ইউ ক্যান সে ইন দ্য পোস্ট সেকশন, ইউ ক্যান সে ইন দ্য ফেসবুক মিডিয়াম. Okay, you can tell, even you can tell in the Instagram. I have a group in the Facebook profile. You can say in the group also. You can say in my public page. So there must be free things are there. You can say as a comment and I will describe it. Okay, but এখন পর্যন্ত এটা এখন থাক, ঠিক আছে? Okay, so when rho that should be goes to infinite, so reduces to কি হবে? d square capital I by d rho square minus 1 by 4 capital R equal to 0. This is the third equation. Okay, next. The exact solution আমরা কি পাই? এটা আবার আমরা এক্সপোনেনশিয়াল একটা ইকুয়েশন পাই, that is capital R of small rho to e to the power minus rho by 2 f of function of rho. This is the fourth equation. Okay. আরেকটা ইকুয়েশন পাই rho square d square f by d rho square plus rho 2 minus rho df by d rho plus within the third bracket rho lambda minus L into L plus 1 minus rho f of rho equal to 0. This is the fifth equation. Okay, তো আমরা দুটো ইকুয়েশন পাই। একটা হলো ক্যাপিটাল R of rho that is equal to e to the power rho by 2 f of rho, that is the fourth equation. And another equation is rho square d square capital F by d rho square plus rho within the first bracket 2 minus rho df d capital F by d rho plus within the third bracket rho lambda minus L into L plus 1 minus rho that is f of rho equal to 0. Okay. Sorry. Okay.
Okay. The recursion relation allows us to determine the coefficients, that is must be a1, a2, a3. Okay, dot dot. In terms of a0, which is quite arbitrary. For large values of k, we get so the recursive relation allows us to determine the coefficient, that is must be a1, a2, a3 in terms of a0, okay, which is quite arbitrary, and for large values of k are get. তাহলে এখানে আমরা রিকার্সিভ একটা রিলেশন পাই যেখানে কি a1, a2, a3 এরকম বিভিন্ন কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু আমরা জানতে পারি, ঠিক আছে, ফর লার্জ ভ্যালুস অফ কে। তাহলে এবার দেখো এটা কিছু বিশেষ বলেনি, আমরা a1, a2 এরকম কোএফিসিয়েন্টগুলো আমরা ভ্যালু জানতে পারি। এবার যদি কে লার্জ ভ্যালু হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ইকুয়েশন পাই দেখো, a k plus 1 by a k equal to 1 by k, এটা একটা ইকুয়েশন পাই। এটাকে আমি এফ ইকুয়েশন দিলাম, অ্যালফাবেট দিলাম কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে, যেগুলো আমি নাম্বারিং সিস্টেম দিচ্ছি এগুলো ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। ওকে, আর কি হয়, e to the power 0 equal to that is infinity, এখানে k equal to 0, 1 by k factorial rho to the power k equal to finite, k equal to 0, a suffix k rho to the power k. Okay, this is the equation. Okay. Again, a k plus 1 by a k equal to k factorial by k plus 1 factorial equal to 1 by k plus 1. Okay, এটা আমরা বলতে পারি। ওকে, নেক্সট এবার দেখো দা এনার্জি এক্সপ্রেশনস কি হয়, এটা ইম্পর্টেন্ট, En equal to minus RH z square, RH is the Rydberg constant in a square, এটা হলো 6th equation, where RH equal to mu e to the power 4 2h cut square, এটাকে কি বলা হয়, Rydberg constant of the hydrogen atom. Okay, so the energy expression that should be En equal to, this is important, that is equal to minus RH z square by n square. Z হলো তোমার, z is the atomic number, I think, হ্যাঁ atomic number, and n is the number of shell or so on. So that is must be RH r suffix h equal to mu e to the power 4 by 2h cut square, and that is also called as Rydberg constant for the hydrogen atom. Okay, next. Okay, তাই আমি আবার একটু প্রথম থেকে একটু ঝাড়িয়ে নিই, তারপর আবার আমি একটা নেক্সট টপিকে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি solution of radial equation, the R equation, that is to solve we need the explicit form of the potential energy V of R. However, before we attempt the solution, we shall how the concept of orbital angular momentum arises from the equation, that is capital R or small r, that is must be example R by R, that is the first equation, that is important. So that is there must be the potential energy V of R, okay, তোমাকে solve করতে হবে, that's why you have to need solve potential energy V of R. So before going to in this,
you have to consider the another equation, that is must be capital R of small r, that is equal to x of r by r, that is the equation. Okay, you have to remember. This is not so important, this is, you have to know, that's all. Okay, next one, the radial equation now reduces to, the radial equation will be, that is must be d square x by d small r square. This is small r. Okay, this is goes to small r. Okay, plus 2 mu by h cut within a third bracket e minus b of r l into l plus 1 h cut square by 2 mu small r square bracket close x equal to 0. This is the B equation. Okay, so this has the form of a one dimensional Schrodinger wave equation, because কেন ওয়ান ডাইমেনশনাল কেন, কারণ শুধুমাত্র এক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে, দ্যাটস ওয়াই। তাহলে এক্স এর উপর ডিপেন্ড করা মানে কি, এক্স এক্সিসের উপর ডিপেন্ড করছে, যে কোনো একটা এক্সিসের উপর ডিপেন্ড করছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ ওয়ান ডাইমেনশনাল। ওকে, অ্যান্ড মুভিং ডাইরেকশন, মুভিং, এবার ইলেকট্রন তো ওখানে আছেই, তো ইলেকট্রনের মুভমেন্টের ডাইরেকশনটা কি স্মল আর। So that is there, that's why you get the effective potential. Effective potential মানে যে potentialটা effective, কার্যকরী, that is effective potential V effective equal to V of R plus L into L plus 1 h cut by 2 mu small r square, where h cut equal to h by 2 pi, you know that, আর L হলো কি, L হলো azimuthal quantum number. Okay, next. Okay, now the additional potentiality term is what, that is L into L plus 1 h cut square L mu small r square, where small l is the azimuthal quantum number, capital L is the angular momentum, and mu holo reduced mass, r is the radius, and h cut or h cross equal to h by 2 pi. Okay, so that is a repulsive force, মানে কি বিকর্ষণ ধর্মী। Okay, and that should be correspond to a force, সেটা আবার একটা ফোর্সকে ক্যারি করে, সেই ফোর্স হলো L into L plus small l into L small l plus 1 h cut square by mu r cube. Okay, so there must be the centrifugal force that should be generated, এখানে একটা centrifugal force তৈরি হয়, that is what, that is mu r small r omega square. So that should be written as mu small r omega square equal to mu small r square omega তার whole square by mu r square equal to capital L square mu r cube, যেখানে L হলো orbital angular momentum. Okay, this is clear, I think clear. Okay, next. The form of the centrifugal force and the force corresponding to the additional potential suggests that the square of the orbital angular momentum, that is L square equal to small l into small l plus 1 h cut square. So সেখানে there must be a centrifugal force, and as also there must be the additional force. The two force that should be indicated, that is capital L square value equal to small l into small l plus 1 h cut square. ওকে, তো এখানে ইলেকট্রন একটা পার্টিকুলার নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, তো সেখানে একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তৈরি হচ্ছে, অ্যাজ অলসো এখানে কিছু অ্যাডিশনাল ফোর্সও আছে। তো সেই অ্যাডিশনাল ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তোমাকে ডেজিগনেট করে, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল এল, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, তার স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্মল এল ইন্টু স্মল এল প্লাস 1 এইচ কাট স্কোয়ার। ওকে, এবার ডান দিকে দেখো, you can see in the right side there must be a picture is there. তো তোমার ডান দিকে একটা পিকচার, একটা চিত্র অঙ্কায়িত আছে, চিত্রায়িত আছে, তো যেখানে ভি এফেক্টিভ বা কার্যকরী যে পোটেনশিয়াল সেটা কার সঙ্গে ভ্যারি করছে, দ্যাট শুড বি ভ্যারিস উইথ আর, সেটা স্মল আর বা রেডিয়াসের সঙ্গে বা ব্যাসার্ধের সঙ্গে ভ্যারি করছে। ওকে, নেক্সট। So L is called orbital angular momentum quantum number. Okay. So though orbital angular momentum is equal to L h cut is exact value root over L into L plus 1 h cut. তো যদি তুমি orbital angular momentumে তুমি কাছাকাছি ভ্যালু চাও, অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু, তো সেটা হবে L h cut। কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু বলতে গেলে সেটা হবে না, সেটা কিন্তু root over L into L plus 1 h cut হবে। ওকে, and if B of R, the central field
potential is coulombic, that means minus z square by r. The additional potential is negligible at large distances. তাহলে তোমার পোটেনশিয়াল যদি কুলম্বিক হয় মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর, তার সেক্ষেত্রে মনে রাখবে অ্যাডিশনাল যে ফোর্সটা সেটা কিন্তু লার্জ ডিস্টেন্সে অনেকটা বিস্তারে নেগলিজিবল বা অগণ্য হয়। অগণ্যই আই থিঙ্ক বলে, অগণ্য না কি বলে জানি না, আনকাউন্টেবল বা দ্যাট শুড বি নেগলিজিবল ইউ ক্যান সে। কিন্তু যদি শর্ট ডিস্টেন্স হয় তাহলে কী হবে, হাউএভার দিস বিকাম দ্য ডোমিনেন্ট ফর্ম অ্যাট দ্য স্মল ডিস্টেন্স। তো ছোটো বিস্তারের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আবার সেই অ্যাডিশনাল ফোর্সেরই কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকবে, ঠিক আছে, রোল থাকবে। ওকে, নেক্সট। Okay, so BAPT as a function of R for Coulombic equation, right? Okay, so we know, return to the solution of the radial equation. আমরা একটা radial equation পাই, সেটা কি 1 by small r square d by d small r within the first bracket small r square d capital R by d small r bracket close plus 2 mu by h cut square within the third bracket capital E minus small l into small l plus 1 h cut square by 2 mu small r square plus z is square by small r bracket close capital R equal to 0. This is the equation. Okay, so to solve this we have to consider one function that is rho and one parameter that is lambda, and the values are there. তাদের ভ্যালু কি, তাদের ভ্যালু হলো রো ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 8 মিউ ক্যাপিটাল ই বাই স্মল এইচ কাট স্কোয়ার, যেখানে মিউ হলো জানো রিডিউস মাস m1 m2 বাই m1 প্লাস m2 অ্যান্ড এইচ কাট দ্যাট ইস h বাই 2 পাই, আর এইচ এর ভ্যালু তো জানোই 6.6 হচ্ছে 10 টু পাওয়ার মাইনাস 34 জুল সেকেন্ড অ্যান্ড 6.626 10 টু পাওয়ার মাইনাস 27 আট সেকেন্ড। ওকে, and lambda equal to z square by h and root over mu by minus 20. Okay, next. So as E is negative for bound state, আমরা জানি বদ্ধ জায়গা এনার্জি নেগেটিভ এখানে, তো রো অ্যান্ড ল্যামডা আর রিয়েল কোয়ান্টিটিস। ওকে, এখানে কোনো ইমার্জেন্সি ব্যাপার নেই। sorry. So in terms of the new variable, that is d square capital I by d rho square plus 2 by rho d capital R by d small rho within a third bracket minus 1 by 4 minus l into l plus 1 rho square plus lambda by rho, এটা রো কিন্তু না, রো না, দেখো দাঁড়াও এক মিনিট দেখে নি একবার, রো হবে, এটা রো, পি এর মতো লাগছে, এটা রো, ঠিক আছে, ব্র্যাকেট ক্লোজ ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু 0. দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন। আর মনে রাখবে রো ইজ দ্য ফাংশন, এখানে রো কিন্তু ডেন্সিটি বা সারফেস টেনশন এরকম কিছু নয়, রো এখানে বা পয়সন রেশিও নয়, রো এখানে একটা ফাংশন, ঠিক আছে। অনেক সময় হয় আমরা কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু পেলে আমরা মনে করি ওটা এরকম, যেমন ভি আর নিউ একই রকম দেখতে, তার মানে এই নয় যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ভেলোসিটি সেম। ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমরা ইউজ করবো নিউ, আবার কৌণিকের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ওমেগা বার ইউজ করি, আবার ভেলোসিটির ক্ষেত্রে ভি ইউজ করতে পারি, কৌণিক ভেলোসিটির ক্ষেত্রে বা কৌণিক বেগের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি ওমেগা। তো এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে সব জায়গায় একই জিনিস দিয়ে সব কিছু এক জিনিস ডেজিগনেট হয় না, ঠিক আছে, বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। রো তোমার অনেক জায়গায় রো বলতে ঘনত্ব বোঝাবে, অনেক জায়গায় রো বলতে তোমার পয়সন রেশিও বোঝাবে, অনেক জায়গায় রো বলতে অন্য কিছু বোঝাবে, কিন্তু এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে এই পার্টটায় রো বলতে জাস্ট একটা ফাংশন বোঝানো হয়েছে, যেটা আমরা আরবিটারি ধরে নিয়েছি। ওকে, মনে থাকবে? ওকে, তো লেট আস ফার্স্ট ইনভেস্টিগেট অ্যাজ অ্যাসিম্পটোটিক সলিউশন। অ্যাসিম্পটোটিক সলিউশন এটা ডিউ থাকলো, এটা আমি বোঝাবো পরে, ঠিক আছে, এখন মাথায় রাখলে বাকি সব ভুলে যাবে। ওকে, সবসময় চেষ্টা করবে যেটা আমি বোঝার চেষ্টা করছি সেটাই মাথায় রাখার, অ্যাডিশনাল পার্টগুলো একটা জায়গায় নোট করে পরে জানার চেষ্টা করবে, কারণ সব যদি আমি একসঙ্গে জেনে যাই কী হবে, কিছুই, ঠিক আছে। ডি স্কোয়ার ক্যাপিটাল আর বাই ডি রো স্কোয়ার মাইনাস 1 by 4 ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু 0. ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার দেখো এক্স্যাক্ট সলিউশন, সেটাও একটা সলিউশন, কিন্তু মনে রাখবে এক্স্যাক্ট সলিউশন, এটাও লিখে রাখো, এক্স্যাক্ট সলিউশন নোট ডাউন করো। একটা হলো অ্যাসিম্পটোটিক সলিউশন আর একটা এক্স্যাক্ট সলিউশন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস টার্ম? ওকে, ইফ আই ফরগেট ইট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, দিস ইজ ইয়োর ডিউটি।
This is not your duty. I tell just একটা মজার ছলে বললাম, তোমরা যদি এটা মনে রাখো, আমি মৃত বুঝাবো, তোমার মনে রাখলে আমার মনে থাকবে, হয়তো ভুলে যেতে পারি, জানি না, ঠিক আছে? তো এটা কোনো ডিউটি নয়, ডিউটি বলে ওরকম কিছু হয় না, মানে সেটা যার নিজের কর্তব্য, রাইট? সেটা আমরা কাউকে বলতে পারি না, এটা বলা উচিত না ওইভাবে, ঠিক আছে? তো ক্যাপিটাল আর অফ রো ইকুয়াল টু e⁻⁻ρ/2, দ্যাট ইজ এফ অফ রো, ঠিক আছে? এখান থেকে আরেকটা ইকুয়েশন হয়, সেটা হলো রো স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ক্যাপিটাল এ বাই ডি রো স্কোয়ার প্লাস রো উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট 2 - রো ডি ক্যাপিটাল ই বাই ডি রো প্লাস উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট রো ল্যামডা মাইনাস এন ইন্টু এন প্লাস 1 মাইনাস রো এফ অফ রো ইকুয়াল টু 0. This is the fifth equation. Okay, so these recursive relation allow us to determine the coefficient of a1, a2, a3 and so on. আমরা এখান থেকে a1, a2 so on অনেকগুলো কোপিশেন্টের ভ্যালু জানতে পারি, যেখান থেকে একটা ইকুয়েশন হলো কে এর ভ্যালু যদি খুব লার্জ হয়, লার্জ ভ্যালু অফ কে, so we get that is a suffix k plus 1 by ak equal to 1 by k. Okay, next. তাহলে e⁻0 ইকুয়াল টু সামেশন, ওপরে ইনফিনিটি, নিচে কে ইকুয়াল টু 0, সো 1 বাই কে ফ্যাক্টোরিয়াল রো টু দি পাওয়ার কে ইকুয়াল টু সামেশন, ওপরে ইনফাইনাইট, নিচে কে ইকুয়াল টু 0, ক্যাপিটাল এ সাফিক্স কে রো টু দি পাওয়ার কে. ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি এ সাফিক্স কে প্লাস 1 বাই এ সাফিক্স কে ইকুয়াল টু কে ফ্যাক্টোরিয়াল বা কে প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 1 by k plus 1 also. Now the energy expression, this is well known, you all are well known about this. I think there must be no new things is there. So this is simply e suffix n equal to minus rh. Rh means Rydberg constant, that is z square by small n square. ওকে, অনেক ক্ষেত্রে দেখবে ইলেকট্রন ভোল্টে আই থিঙ্ক -13.6 এরকম ভ্যালু থাকে, আর একটা তোমার ভ্যালু জুলে মনে হয় 1097 এরকম সামথিং 37 এরকম একটা ভ্যালু থাকে, আমার এখন মনে পড়ছে না, বাট এরকম টাইপের ভ্যালু থাকে. ওকে, ওকে নেক্সট, আবার স্টার্ট. এবার দেখো রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন. ওকে, the quantization মানে কি, that is quantization বলতে আমরা বুঝি there must be a fixed value of energy is there, and most of the cases this fixed value is the integral multiple of h/2 pi according to Planck's theory. ওকে, তো কোয়ান্টাইজেশন বলতে বোঝায় সেখানে প্রত্যেকটা লেভেলে একটা ফিক্সড এনার্জি আছে, তুমি যে কোনো এনার্জি দিবে আর যে কোনো পরিমাণ এনার্জি গ্রহণ করে তোমার কি হয়, তোমার কী হবে, এনার্জির লেভেলটা চেঞ্জ হবে এমনটা নয়, বা এনার্জি রিলেটেড কোনো কিছু ঘটবে এমনটাও নয়, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পার্টিকুলার এনার্জি আছে, আর তোমাকে ঠিক সেই এনার্জিটা প্রোভাইড করলেই ঘটনাটা ঘটবে. তো দেখা যায় সেই এনার্জিটা অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যাঙ্কস থিওরি, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল, মানে অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক অফ h/2 পাই, ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারটাকে, এই ভ্যালুটা সবসময় ফিক্স থাকে, সেটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন. ওকে, next, the quantization restriction on energy converts the series for capital F of rho into a polynomial. Okay, দেখো the quantization of restriction on restriction on energy that should be convert series of f of rho into a polynomial. তাই এই যে quantization of restriction of energy আছে সেটা f of rho কে কিসে কনভার্ট করে, পলিনোমিয়ালে কনভার্ট করে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি পাই, f of rho equal to rho to the power l, that is l of rho, ঠিক আছে? l হলো কি, অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, rho হলো, this is the function, small l is the azimuthal quantum number, and f of rho is the function, one type of series
that should be goes to convert into polynomial. f of rho হলো একটা polynomial. Okay, so this is the equation. Suppose this is the equation, আমি একটা equation দিয়ে দিলাম, আচ্ছা এটা নাম্বারিং এর দরকার নেই অত। এবার রো ডি স্কোয়ার ক্যাপিটাল এল অফ রো বাই ডি রো স্কোয়ার প্লাস 2l plus 2 minus rho bracket close dl rho by d rho plus n minus l minus 1 l of rho equal to 0. This is the seventh equation. Okay. The associated, এটা লাগানডার না কিন্তু লাগুয়েরার, ঠিক আছে, অনেক সময় কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যায়, একই রকম নামটা কিন্তু এক নয়, ঠিক আছে, লাগানডার না, এটা লাগুয়েরার পলিনোমিয়াল অফ অর্ডার p and degree, that is must be q minus p, denoted as, পরে বেজে যাচ্ছি, উপরে p of capital P, and satisfies the equation. কি পাই দেখো, rho d square l q p by d rho square plus p plus 1 minus rho d q p d rho plus q minus p q p0. This is the third equation. Okay, so rho d square l suffix q to the power p by d rho square plus within the first bracket p plus 1 minus rho, this is rho, এটা p এটা rho, ঠিক আছে, d l suffix q to the power p by d rho plus q minus p l suffix q to the power p 0 equal to 0. Okay, next r suffix n r equal to n e to the power rho by 2 rho to the power l l to the power 12 plus 1, এখানে হবে n plus l of rho. Fourth equation, আর কি আছে, 0 to infinity square n l smaller dr equal to 1. This is the fifth equation. Okay, okay, next allows the determination of the normalization constant কি পাই, n cube h to the power 6 8 mu cube z cube e to the power 6 mod of n third square 0 to infinity e to the power minus rho rho to the power 12 l n plus l r l plus 1 square rho square d rho equal to 1. Okay, this is the equation. আগেটা কত নাম্বার ছিল, আগেটা ফিফথ ছিল, তাই এটা সিক্সথ হবে। ওকে, 6 নাম্বার ইকুয়েশন। এবার ইউজিং, এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, কাটা লিখে দিলাম। ইউজিং দ্য অর্থোগোনাল properties
of associated, এটা আবার লাগানোর polynomials কি পাই power 6 mu cube z cube power 6 that square 2n in L factorial তার cube by minus L minus 1 factorial equal to 1. Okay, next. The normalized radial wave function. This must be capital N suffix L of R equal to minus within the bracket 2z by n a suffix h তার whole cube minus L minus 1 factorial by 2n plus L factorial তার cube e to the power minus rho by 2 rho to the power L L to the power 12 plus 1 n plus L rho. ওকে, যেখানে হয়ার আমরা কি পাই a suffix h equal to h cut square by mu square, এটা পাই. ওকে, নেক্সট লাস্ট ওয়ান n l আর n suffix l আর দেখো 1 হলে 0 2 z by a0 bracket close to the power 3 by 2 minus zr by a0. Okay, 2 0 1 0 থেকে হবে z by 2 a0 3 by 2 2 minus zr by a0 bracket square e to the power zr by 2 a0. এখানে কি হবে 1 by root 3 z by 2a0 to the power 3 by 2 zr by a0 to the power minus zr by 2 a0. তারপর তো এটুকু জেনে রাখো, তারপরে এগুলো আর জানা দরকার নেই, কারণ সেগুলো অনেক বেশি কমপ্লেক্স, আর কমপ্লেক্সগুলো যদি না আসে পরীক্ষায় তো বেকার বেকার মাথায় না রাখাই ওকে, ঠিক আছে. বাট ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু নো ইন ডিটেল সো ইউ ক্যান সি ইন দ্য many physical books or you can physical chemistry books, or you can say in the comment section. I will give you the study material, or if you wanted to understand I can make a video and clear about this. Okay, so there must be no problem. But I think if you wanted to know that what is important about that, or that is the importance point of view B.Sc, M.Sc and important point of view that is CSIR, WBSET, BARC, GATE and so on. So there must be this, the other, the n equal to 3, l equal to something else. These are not so important. Up to this I have to I tell you, so this is the important part. The other parts are not so important. If these are important, so if these are actually important, so I have to I already tell you, right? But this is not so important. This is the thing. Okay, okay, আমার এই ক্ষেত্রে একটু মাঝে মাঝে ইংলিশটা একটু তোমার আমি এক্সপ্রেস করতে গিয়ে বা বাংলাটাও অনেক সময় বলতে গেলে আমার এক্সপ্রেশনটা অত ভালো হয় না, বাট আমি এক্সপ্রেসিভ নই মানুষ হিসাবে, আই এম নট সো এক্সপ্রেসিভ, খুব বেশি এক্সপ্রেসিভ নই, বাট এখন আমাকে এক্সপ্রেসই করতে হচ্ছে, তো দ্যাটস ওয়াই কিছু ক্ষেত্রে আমার একটু ভুলচুক হতে পারে. সো প্লিজ
ফরগিভ মি, ঠিক আছে। আই এম ভেরি এক্সপ্রেশন, আমার এক্সপ্রেস করার ক্ষমতা খুব কম, আমি খুব ভালো এক্সপ্রেস করতে পারি না, তো দ্যাটস ওয়াই প্লিজ। ওকে, সো দেখো রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন, দ্যাট ইজ দ্য কোয়ান্টাইজেশন রেস্ট্রিকশন on energy converts the series of f of rho into a polynomial. তাহলে quantization of energy, that is means what, that is the energy is fixed for each level, and that make the f of rho, that is as a polynomial. F of rho is not a polynomial, but this restriction that should be converted f of rho to polynomial. ওকে, তো এই যে রেস্ট্রিকশন এটা কি করছে, f of rho কে পলিনোমিয়ালে কনভার্ট করছে। তো তাতে আমরা কিছু ইকুয়েশন পাই, সেই ইকুয়েশনগুলো হলো এফ অফ রো ইকুয়াল টু রো টু দি পাওয়ার এল অফ স্মল এল, ওকে, আর রো ডি স্কোয়ার ক্যাপিটাল এল অফ স্মল এল বাই ডি রো স্কোয়ার প্লাস উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট টু ক্যাপিটাল এল প্লাস এটা কি আছে ক্যাপিটাল, এটা টু কিন্তু এলের মতো দেখাচ্ছে টু, ঠিক আছে, টু মাইনাস রো ডি এল অফ রো বাই ডি রো প্লাস উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন মাইনাস, এটাও টু, ওহ এটা এলের মতো লাগছে, এন মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান, ঠিক আছে, এল অফ রো ইকুয়াল টু জিরো। দিস ইজ দ্য সেভেন্থ ইকুয়েশন। নাও দ্য অ্যাসোসিয়েটেড Lagrange polynomial of a order of p and degree q minus p, that is denoted as L suffix q ওপরে to the power p of p satisfy the equation, that is the three equations. Okay, that should be important. Not so important, never important for understand, for memorize. This is understand for the understanding point of view. Okay, there must be no question that should be come from this equation, but this is important to understand. Okay, okay, next. Okay, allows the determination of the normalization constant capital N. So you get the sixth equation, and using the orthogonal properties of the associated Lagrange polynomial, you get this another equation. Okay, okay, next. Last one, the normalized radial wave function, that is capital R suffix n comma L of small r equal to minus within a first bracket 2z by n a suffix h তার whole cube within a first bracket n minus L minus 1 তার factorial by 2n n plus 1 n plus L factorial তার whole to the power cube bracket all the second bracket close e to the power minus rho by 2 rho to the power L to the power 2 L plus 1 নিচে n plus L of rho. Okay, next. Okay, so there must be, for the case of n equal to 1 and 2, you get the L value. For n equal to 1, you get L equal to 0, and there must be one equation. For n equal to 2, L equal to 0 and 1. So that's why for 0, you get the one equation, and for 1, you get the another equation. So this is up to this. And obviously, if you have any doubt, you can say in the comment section. I am free to say, there must be no problem. Okay, ঠিক আছে, ঠিক আছে. So thank you. And share.